Vai, meu brother, porra. O Erandu era lento, mas ele pelo menos andava, não ficava parando, não. Não, ficava parando se eu ficasse longe, né? Ele anda mais rápido que o Erandu, é impressão minha. I do hope the court likes the person. I think we've done an excellent job of recreating it. Qual é a raça dele, cara, aqui? Yama... É High Elf. Eu imaginei pela cor, né? Que os High Elf são meio esverdeados. Mas ele não fala como os Stalmers falam, né? Geralmente. Não são os Stalmers, né? Tem alguns High Elf que não são... Pelo menos não parecem ser Talmor, né? E falam de forma rebuscada. Tem até um teor de prepotência, né? Que eles falam mais ou menos dessa forma. Palácio Azul. Não tinha uma quest aqui que eu tinha que vir com uma roupa aqui, um bagulho desse que tinha uma High Elf. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ele vai pro Palácio Azul de qualquer jeito. Ela é uma High Elf, inclusive ela fala dessa forma, né? Eu não sei se eu encontrei ela em live. Enfim. Tem um símbolo da Dark Brotherhood aqui. Que porra de lugar é esse? Casa de Advogado. Só não sei o que significa, né? Porque são vários. Um é que é lugar bom pra roubar, o outro que é uma área segura, outro que é uma área perigosa. Se não me engano, dos compênios é marcado como uma área perigosa, inclusive. Eu acho que fica por aqui, cara, mas ela não tá por aqui. Eu não sei se eu peguei a coisa. Se eu peguei a escola, fudeu, cara. Eu devo ter guardado a roupa, porque não tá aqui comigo. Ou eu não peguei a roupa, não sei. Cara, tá faltando NPC nessa cidade, velho. Parece até que o bagulho tá sitiado, caralho. I've got plenty of fresh fish for you. Sorry, yes. It's been hard on her. The girl misses her uncle. I've tried to explain that Rogvir did something bad. Ah, tá. Essa é a quest que a garotinha deu. For our actions. But the child feels what she will. Down at the docks, there are a few good spots. Pelo menos era pra ser, né? East Empire company workers and those red wave thugs. These are troubled times. Be on your guard out there. You look like you could do with a ripe apple, or a tomato, cabbage, or leek. That I do. I had a messenger from Dragon Bridge stop here on his way to the Blue Palace not too long ago. He was very nervous. Mentioned something about needing help. Ok. Ué, pensei que era alguma quest. I have my ways, but it's not easy these days. The black blood. Eles são mercadores de enfeite, né? Porque não dá pra comprar porra nenhuma. Só dá pra fazer fofoca, caralho. É, bom, fofoca, fofoca, fofoca. Evete San. Parece bagulho japonês. Ah, tá. O vendedor que realmente vende. Oh, very brisk. When the snow sets in, even the hardiest Nord needs some spiced wine to warm the blood. Well, I've got a shipment of spices the East Empire Company is holding up. I need someone to convince them to release it. Great. Get back to me when you're done and I'll give you something for your time. Tá. Get your fresh fruit and produce here. Oh, yes. A secret family recipe. The only good thing my father Octave ever did. In fact, it's so good, no one else in Skyrim even tries to make any. Just what you see here. Isso dá pra... Cara, tem uns ingredientes aqui que eu tenho que descobrir, inclusive. Restaura estamina. Existe. Cara, cadê a porra da High Elf, cara? Eu vou falar sozinho depois, mas eu quero pegar logo a quest dela pra...
Yet another new face. I'm from Hammerfell, you see. I can hardly keep track of all the people I've been meeting. Esse cara é bem educado. Cara, cidade bem... As pessoas são bem educadas aqui, cara. Sorry. I've tried Eu to pensei que isso era uma explain to quest, Rockfield caralho. everything I've got on display, really. Se foder, cara, aí. These Ah, are you troubled and times. everyone else. Be on Word your is it may guard. not Tá happen bom, this uma way. vendinha aqui. Porra de um pirata, what the fuck. I believe you know what needs to be done. Something about putting out a fire. It would be best. Eu já to falei smoke com ele, little agora. until we've completed the Cara, essa high off foi dar a bunda, tá ligado? Wouldn't it be nice to just talk a little, you and I? Diga seus pensamentos. Wouldn't it be nice to just talk a little, you and I? I'm sorry if I've been a bit off today, but I've slept so poorly. I had such a terrible nightmare, you see. Pobre I dreamt você, that we were in puiu, a né? fort with Pobrezinha, undead né? Isso aí. creatures, fighting for our lives. Just when I thought the battle was over, a huge new crowd arrived, and they were all attacking you. I was stuck in Cara, the não fort lembro desse diálogo dele, não. and my magic was being drained, so I couldn't heal you. They just kept on attacking. I screamed and yelled to draw their attention, but they didn't notice. They just kept going for you. You were down on the floor, and I know they were going to kill you. Then I woke up, and I was crying. I cried my A Virgem é toda heart out, sensível, toda unable to emocionada. stop. Sofia é dream sensível a was certo real, ponto, só que ela é you see. foda-se, né? I really thought you were dead. A série That I had parece um lost boneco you de for cera, good. And that melancólica made me toda a realize vida. something. It made me realize how much you mean to me. Do you remember some time ago when you said that I was more than a friend to you? Ih, caralho. I said that also I felt that there was something more going on between us. but, Acontecendo entre I nós, didn't know Papai what to Noel. call it. I have been so silly. When we first met, I kept on whining over that idiot Haldan and how he had wronged me by stealing my flute. And then I kept going on about not believing in love, only in friendship. But to tell the truth, I do believe in love. I do believe that someone can become so important that a life without this person would be empty and barren. I understood that fully when I woke up and cried the from my importance of nightmare. alcohol. I quite like Shielgorath too. Vou botar aqui. And I love you too. I really do. I really miss I understand it now. This is not a young Agora eu vou girl's ter. obsession. O Elfo vai ter duas esposas, meu personagem. This is for real. You and I, we have shared so much already. We have experienced so much. É isso aí. together. And I don't think I have ever been as happy before as I have been while exploring Skyrim together with you. At this point, I don't even want to think of what it would be like to live here without you. Tá certo. Wouldn't it be De nice to novo? talk a little, you and I wish you would be more careful when you're fighting. If you're not concerned of your own life, think of me having to face the enemies alone. Talk later. Tá, enquanto isso, a série foi cortar a lenha. Nesse momento muito romântico. Né? Como um barulho de lenha sendo cortada no fundo. Enfim. E essa cidade também é bem bonita, né? Solitude. Uma das cidades mais estruturadas, né? De Skyrim, né? Tirando as coisas escrotas, né? Tipo... Tem um...
A execução quando tu chega. Pensei que Solitude fosse uma cidade fechada, tá ligado? Enfim. Aquela aqui. If you're heading to the Blue Palace, you might want to rethink that outfit. Nothing at all. It's very nice. If you want something with a little more style, however, you should come by our shop, Radiant Raiment. We could fix you right up. It's not an insult, just an observation. If I were walking around with a wound, I would want you to tell me to see a doctor. Your outfit is something of an open wound, where attire is concerned. Caralho, velho. Roupa do Arquimago, piranha. You're really going to the Blue Palace. That presents an opportunity. If you are willing to wear one of Radiant Raymond's outfits and speak to the Jarl, I would not only pay Cheio de you, criança. but keep the outfit. Good. Here's the outfit. Try to get Elisif's opinion on it, and if she likes it, mention it's from Radiant Raymond. Eu vou fazer esse favor aí pra ela. Porque eu não faço ideia. Só porque eu gosto de ser legal com as pessoas no jogo. Mesmo ela falando que a roupa da Arquimago é ridícula. Isso é uma puta falta de respeito. Cadê? É só isso aqui? Não, isso aqui não tem nada a ver. Acho que não tem mais nada não, né? Só essa porra. Essas merda eu tenho que deixar em Skyfall State depois que eu esqueci. É só isso mesmo. Pronto, tô parecendo um Mauricinho agora. Mauricinho medieval. Cara, o cajado fica destoante nas minhas costas com essa roupa. Parece que ele foi feito exclusivamente pro set de Arquimago. Embora não dê pra equipar, né, no jogo base. Deixa eu ver se esse cara tem algum diálogo. Hello, yes. I'm the Dean of History and scribe work when I can find some quiet time. Que? Entendi nada. Ah, yes. Adonato's new work. Shorter than I expected, but words must be judged on merit, not length. I'll look over this later. Why don't you take this for your trouble? Ok, mas... Ah, tá, o livro que eu precisava entregar. Bom, peso a menos e... Well, you've come to the right place. Ótimo. Precisava disso mesmo. Ué? Já treinei 5 vezes. Você deve subir de nível para treinar mais. Ok. Nisso. Quantos perks eu tenho? Oh, caralho. Conjuração. Caralho, ilusão tem nada, cara. Tem 22 pontos. Ridículo. Alquimia. Que oratória. Eloquência. Que nome bizarro. Ainda mais que eu que vendo e compro coisa com a Olivia. Pô, isso aqui vai me ajudar muito, velho. Eu não vou depender só da Olivia pra vender as coisas. Agora lockpick não vou precisar porque agora eu tenho
A chave mestre, é bom que eu economizo até perk também. Unless we... Specific business, I'm not interested. Tem plantação de batata, a cidade tu vê que é bem feitinha, tá ligado? Ele é toda bonita, tem cemitério próprio, tem plantações. Tu vê que é uma área que não neva. Que o clima é visualmente agradável, pelo menos. É tipo Whiterun. Mas aqui é construção de pedra, tu vê que é uma construção mais sólida, literalmente, né, do que o Whiterun, que as coisas são tudo de madeira, a maioria, né? Aqui também é onde ficava o High King, né? Aquele Sif tá aqui. Eu acho, né? Não tenho certeza. Ele Sif é a viúva dele. Por isso que ela obviamente odeia o Ulfric. Ah, cadê a missão do... tudo do traje luxuoso. Ah, ele Sif, então não vai ser difícil. Ficar com ele Sif. O que é esse brother aqui? Sibyl Stentor has a grasp of magical theory that I would never have Que? expected from a human, even a Breton. Então qual é o seu trabalho aqui, Melera? I make sure Ele é bem diferente. No, that honor is Sibyl Stentor's. A smart man steers clear of Stentor. Ele vai me dar uma And quest? keeps himself out of the dungeon when she's having a bad day. Let's just say that the headsman's axe may not be the worst way for a solitude jail prisoner to die. Look at that. I told you to watch your tongue, and mine is waggling. I've said enough. Ok. You are free to leave. I do hope the court likes the verse. I think we've done an excellent job of recreating. Peraí. We should present What the do I verse have to do soon. to get a drink around here? Actually, I don't think I want to know. Caralho. Combina nem um pouco comigo. I think Tarek Guarda. have given also me an outfit to show y'all. Essa Urd, se eu não me engano, era casal. No, maybe she thought I would look too fat in it. Olha lá. Adventure and romance. I made a wish in the town well that a golden knight came to take me to his castle. Acho que era casal. Eu tenho um amuleto de Mor aqui pra ver essa porra. Tenho. Convenientemente tenho. Yes. Não. What can I do for you? E ela é uma bretana, ela parece ser bretã. Não, uma nórdica. Need something? É. Enfim. Só queria ver se tinha um diálogo. Não, um cozinheiro aqui. Guess I'm just being Jarls silly. come and Jarls go. But a good cook stays for a lifetime. Fala com ele Sif logo sobre a roupa pra eu tirar essa porra. Caramba, mó galerão. With the passing of my dear husband Torrig, the weighty position of Jarl has fallen to me. Please direct questions to my steward. Tá, vou ter diálogo Because aqui. that's what traitorous cowards do when they desire power. Ulfric coveted the High King's throne. He thought he deserved it more than Torrig. And so he came before my husband and he shouted with that terrible voice, like something out of a legend or a nightmare. When Ulfric unleashed such fury, my husband, É o shout, né, no caso, que o que ele sabe. that is all I will Ele say. sabe dois shout, desarmar e For o it força grieves me to implacável. speak of it. Not yet, no. Although it is true my husband Torrig was the High King, and I am his widow. Now is not the time to lay É, claim porque to such a não tá title. muito claro que se vai pro Ulfric ou pra ela, por isso que descadeou a guerra civil, inclusive. Tem um cajado ali The atrás, é impressão stormhosts are minha. a blight on Skyrim, and like any blight, must be purged.
Only then will I take my rightful place as High Queen. Você acredita, General Tullius? A question I am all too familiar with. One my very thanes ask often. They worry that Tullius is so focused on the war that he risks forgetting what's best for our people. The real irony is that Acho que essa galera tá unida por causa da quest do people of Skyrim do would be bardo, lost né? without him. Agora que eu me liguei. Trust is always difficult, especially for my people. Yet we must trust in Tullius's leadership. Eu aproveitei que ia ter que entrar aqui de qualquer forma e peguei a quest da High Elf também. It's quite fetching, actually. The craftsmanship is excellent. Oh, really? Well, you can tell them that I will be putting in a request for a few dresses quite soon. Pronto. Agora eu posso tirar essa porra dessa roupa. Pray for solitude and my husband. Greetings, Archmage. Ó, viu? Máximo de respeito. Qual é o seu problema? Nothing. I'm busy, and I don't like being bothered unless I'm expecting something. Não tem problema nenhum, não me tratou com o maior respeito. Isso aí, velho. Puta que pariu. Gostei muito de ver, velho. Isso aí. We have something of a vampire problem. Bodies have been found with blood drained. I know of a den nearby you can wipe out as a precaution. É o que o cara falou lá. I don't expect you to be capable of even that. I was, to my shame. The whole court was in attendance. Grande rei não é porque ele tá ovacionando o rei, não. É porque é High King, né? O rei acima dos Jarl. Because Ulfric needed a symbol. Someone he could defeat that represented the Empire. The white gold concordat. The banning of Talos worship. Torig's father Islot had held Skyrim together for nearly 25 years. When he died, Torig became that symbol. No, even after Islot died, the Moot voted to make Torig High King of Skyrim. But Ulfric was at that Moot, continually talking about Skyrim's independence in terms just shy of treason. I don't think Ulfric knew how much Torig respected him for that. If Ulfric had asked Torig directly to stand up, to declare independence, Torig might have done it. Because the Dominion is a sleeping beast that Skyrim cannot slay alone. Because many Nords are part of the Imperial Army even now. Because the food and resources we get from the Empire are important to our people. Because even if we can't openly worship him, Talos the God was once Tiber Septim the man, and this is his empire. And Torig São wasn't coisas que eu ready já to let it fall expliquei, né? apart. Mas vamos entrar um pouco na história dessa cidade aqui também. I was a member of the court during the reign of Torig's father. It was Torig who appointed me to the position. Pra tu ver como é que os elfos vivem pra caralho. Very. I helped raise him. Oh, I could not have been more proud to see Torig on the throne. He made a fine king. A fine king. É, pra tu ver que ela respeita bem. You've already learned all I can teach you. Eu sou pica, isso, cara. Só ouvi que eu sou pica. Vampires are clever hunters. More clever than you, Do definitely. nada. If you have business, please see Falk Firebeard, my student. Tá bom. Cara, eu tenho que apagar um pouco desses saves aqui, tá muito. Do you have business with the court? I want your honest opinion. Caralho, tá cheio de quest aqui. All right, the rum. I mean, Thank they you. look the right size I to developed you. a taste for it after a fair weather trip to Hammerfell. Like that, you Here, bird. this is for you. Ganhei dinheiro. That remains to be seen. By rights, she has a legitimate claim as High Queen of Skyrim. But we must have the support of the other Jarls for that claim to have any meaning. Should they accept her rule, we will have peace. Of course he does. What sort of a question is that? Maybe you've been listening to Eriker. There's been loose talk among some of the Thanes, and I suspect he's the cause of it. You'll pay those rumors no heed if you wish to retain your welcome in this city. She may be young, but Elisif is the Jarl by right, and
here in Skyrim, if nothing else, we respect the traditions of our fathers' fathers. You do well to remember that. Feel free to return to me with questions. The Blue Palace is an open So how should we Vê que pessoa bem. Quick. I have little patience for mundane concerns. Spend it all on me? Don't start any trouble. I think we'll get along just fine. Esse brother aqui. Please address all questions to the steward, Folk Fireblade. My duty is to keep the Jarl safe, not play nursemaid to you sycophants. É House Call. Watch your feet. We just clean there. É uma empregada do palácio. Vê que o palácio é bem bonito também. Um lugar bem estruturado, né? Por motivos óbvios. Agora vamos prosseguir na quest aqui do brother aqui. I do hope the court likes the verse. I think my voice is ready. Vamos lá. We've done this well. As flores aqui, um lugar bonito mesmo, velho. Eu nunca parei pra prestar muita atenção no Palácio Azul. Nunca andei muito em solitude, né? So you're the strong silent type, huh? I bet you must love me talking to you all the time. I am, Then Jarl. again, who could I resist wish to spending time present with King me? Olaf's verse from the Poetic Edda, recovered this very day from the Bard's tomb. You mentioned something that would convince us the festival should take place, but I didn't expect King Olaf's lost verse. Please proceed. Oh, Olaf, our subjugator, the one-eyed betrayer, death-dealing demon and dragon-killing king, your legend is lies, lurid, and false. Your cunning capture of Numenex, a con for the ages. No shouting match between dragon and man, and no fire or fury did this battle entail. Olaf was Numenex in human form. On moonless nights, he would spread wings and sail. Olaf grabbed power by promise and threat. From Falkreath to Winterhold, they fell to their knees. But Solitude stood strong, Skyrim's truest protectors. Olaf's vengeance was instant, inspired, and wicked. Because Solitude would not soon bend knee, Olaf would hurt them while his status accrued. He sacked Winterhold in dragon form. Eu que escolhi essa parte também. Minds to blame Solitude. So ends the story of Olaf the liar, a thief, and a scoundrel. We of Solitude commit to the fire. In Solitude, bards train for their service. They also gather each year and burn a king who deserves it. You have proven your point, Viarmo. The festival is truly a celebration of solitude and a condemnation of false kings. I thank you, and the college thanks you, Jarl. Furthermore, I believe that such a fine poem deserves some payment of patronage. The college will be very generously rewarded. Oh, thank you yet again. I will make sure our applicant, who was instrumental in recovering the poem, will be well rewarded. Make sure that he is. Unbelievable! You've done us a great service here. I can't begin to thank you enough. The Empire plans to levy a tax on our trade. Soon! Soon. Things must be done properly. You will be inducted as É, mas ser um bardo não quer dizer
porra nenhuma no jogo base, tá ligado? Não dá nem pra tu tocar os bagulhos, só com mod. Não tinha um mod, inclusive, que fazia isso. The festival is back on. We know full well about your using a weapon with shipping both hands. As Then you know, again, you would solitude need to also be heard the weapon by of the your Lord. side. Thane Ericles Nossa, que falatório, velho. Ah, cala a boca. Thankfully, Jarl Ellison cares far less about your lost profits than she does about winning the war. Sacrifices will be well rewarded. Listen to you, speaking of sacrifice. You've never gone hungry a day in your life, Erica. And what would my impetuous Thane Bryling The Imperials are good for business, and business is good for Sky. The Empire fights I'm a with Thane. its own funds. In the And without future, hijacking our you may supplies want to and gain that information Cuidado com a before língua, que eu vou te matar, desgraça. risk of looking like an idiot. Eu posso não me importar de ficar com recompensa. Oh, most certainly. At least when Elisif herself asks. If you're inquiring whether we have concerns about her age and inexperience, let me put it this way. The Thanes have every confidence in General Tullius's leadership. Miss Stentor, these are Wasted quite enough time expensive. here. Thane I Bryling, trust at your you know how service. limited the hold's funds are. at I can this time. always find time to share Yes, a word and with I'm the also warrior. Ah, esse aqui me Many respeita. condemn the storm have been in the city's but I defense. refuse. My There is experiments are honor all I in ask fighting for in for what you return. believe. This Mhm. Very well. God-forsaken war is dividing I our suspect people her and grace will destroying not be our land. pleased. Yes? And I've seen Yes? Jarls come and go. This one only became Jarl because Caralho, ela é grande pra porra, mano. her Nórdico. husband died. She'll be replaced in a matter of months. Pô, virou samba do crioulo essa porra aqui, calma aí. Jarl's court. Honor and tradition is Oh, hello. Just tidying up. Run without me. Are you my gallant hero? Have you Eu come to pensava que risk ela me way era into our casável, o bagulho adventure, disso, por Roman? causa das falas dela. Sei lá. Não. Posso pegar nada que eu não sou amiguinho deles. Sou meio que novato na cidade também, né? Quase não faço porra nenhuma em solitude. Eu acho que as quests agora vão ser tudo por aqui, né? Porque vai ser o festival de queima do Olaf Kaoli, que é tipo uma queima de Judas, né? Então acho que dá pra eu fazer tudo aqui de boa. É que realmente solitude é de fato a cidade medieval mesmo, não um vilarejozinho meia boca não. O moleque é calvo aos 20. Hey, wanna play tag? Sure. I don't want to talk. Bye. Dragon? Really? Was it big? Acho que já foi. Wow, I knew it! I knew it! I shouldn't be. Mama says maybe if I don't talk, they won't either. Oh, thank you, Divines. Bless your kind heart. Por que tá tocando a música de tão épica, tá ligado? Ó, cara, cara, eu tô babando nessa cidade. Eu nunca parei pra prestar tanta atenção em solitude, eu tô de cara. I thought about joining the Imperials. Você é bugado, seu filho da puta. General Tullius is so annoying. Then again, I also can. Joining the Stormcloaks, but couldn't stand Ulfric's Stormcloak. So now I just hate both of them. Problem solved. É, pau no cu dos dois mesmo. Hildy, what year did the Aldmeri Dominion invade the Empire? Late 171. Good Hildy, soak in the lore. Yorn, what happened during the Red Year? Morrowind suffered a massive explosion. Vardenfell's Red Mountain erupts. Try to be precise, Yorn.
Remember, being a bard isn't just about the music. I'm Dean of Lute at the Bard's College, and no, I don't give private lessons. Ok. Pessoa bem... Fascinating time to be alive. Mark me. These days will be remembered long after You're new we're here, gone. right? Welcome to the Bard's suppose I College. should return to my It's papers. like a musical museum. Esse aqui tem espada e tudo. Bard at the Bard's College, at your service. You know, I don't get the impression that I'm very well liked. Did you need something? Take a look. É, imaginei que fosse livros. Não, tem cajado. Porra de badês que usa cajado, caralho. Eu tenho coisa pra vender, cara. Deixa eu ver aqui. Tem poção. Need something? Take a look. Agora eu tenho... Acho que eu posso vender qualquer coisa. Eles só não tem muita grana, né? Igual a Olivia, por exemplo. Mas porra, só de eu poder vender qualquer coisa pra qualquer nego que vende, tá ligado? Ah, já ficou com pouca grana. Until next time. Eu posso ir naquela venda lá que tem 3 vendedores, tá ligado? A good story is 9 and one part Tá bom. Porque ele só presta atenção na conversa, agora às vezes eu gosto de... Eu vi Armor e tenho aqui o brother. Read carefully. You will see there are ways to stay true to the essence. Ah, the bard to be. Did Viarmo send you? I'll tell everyone we're ready, but we'll start the festival at dusk. Come talk to me after dark. We'll get the festival started when you do. Even while making parts up. Tá bom. Careful there, friend. Ah, the Ué. bard to be. Did Ué. Viarmo send you? I'll tell everyone we're ready, but we'll start the festival. Tá. Come talk to me after dark. Que horas tem no jogo? Porra, já vai anoitecer, cara. We'll get the festival started when you do. Ah, the bard. Great. Looks like you'll be one of us soon. We'll gather outside the college for the burning of King Olaf. Não achei coerente ser afiliado, associado ao colégio dos bardos, mesmo sendo um arquimago, tá ligado? Tudo bem que o arquimago deve ser ocupado pra caralho. E blá blá blá, mas porra. Como se fosse aliado, amigo dos caras, tá ligado? Eu posso saber tocar. I bet you love to get real dirty. Well, you better wash off all the dirt and soot before you come anywhere near me. Acho que eu posso sair por aqui, eu não posso? Foda-se. Thank you so much. The festival has really increased my sales. I thought the festival wasn't happening this year. Thanks for convincing Ellison to put this on. Best batch of spiced wine I ever had. Burn the king! Welcome, people of Solitude! We of the Bard's festival. College are pleased to be here to celebrate the burning of King Olaf. The festival would not have been possible without the dedication and hard work of our latest applicant. With the lighting of the effigy,
becomes a full-fledged member of the Bard's College. Please welcome our newest Isso aí, porra. Bard. Seria estranho se eu fosse da Guilda dos Ladrões ou da Dark Brotherhood e virasse um bardo. Isso aí seria estranho. Então eu sou um bárbaro. What the fuck? Yes, congratulations. You are now a full-fledged member of Que the tradução Bard's é essa? College. Due to your adventurous nature, several of the college professors have some things they wish you to do. What's more, Elisif has declared the burning of King Olaf should become a weekly. Semanal? What the fuck? And finally, there's the matter of the patronage that Elisif wanted. Patrocínio. Eu queria um patrocínio na vida real. Caralho, 1.800 moeda, velho. Burn the king. Porra, ela tá... Burn the king. I heard you're the reason we get to have this. Thank you. Isso aí, eu sou pico. So nice to get this break from my cleaning duties. I believe Sanguine would be pleased with this festival. Sanguíneo eu conheci. Congratulations on getting the festival restored. You've done well by restoring our festival. Burn the king! Burn the King. Isso é sério, porra. Eles estão Are tocando. you here to talk about my brother? Do you think his execution was justified? Ah, She com ela que did, tinha did que falar. She's gonna get a sit down later. Well, I wish it were that simple. Maybe it is. Look, I want to go back, but I won't feel right in there without a tie to Talos. My brother Rogvir wore a symbol of Talos. He kept it hidden on his person. If I had that, I can't go near his body. Would you get it back for me? Why did you? Never mind. It's a sign. I'll return to temple. Here's something for your help. Tô ganhando dinheiro pra caralho. Ganha muito, né? Quem foi seu irmão? Rogvir. He opened a gate and they executed him for it. He opened a Tudo em gate inglês, and tem que the ver. wrong man rode out of it. If that man hadn't been Ulfric's Stormcloak, if Ulfric hadn't killed High King Torig, but it was Ulfric, and he did kill the High King in honorable combat, my brother refused to allow the Imperials to take revenge for the deed. So now he's dead. Sou que como se o teu irmão fosse traidor. Then like Rogvir, you have a Nord's heart. It's hard for many of the people here to understand. I think Aldous understands. I don't think I could have stayed here if anyone else had... I think I need to be done talking for the moment. How have things been with you? Be careful out there. Try our meats made here at the festival. They're the best. Work in it, I own it. Well, okay. My father owns the Winking Skeever, but it's a family business, so it'll be mine when he kicks off. I said a free meat pie, as in one. Ah, tem a galera tocando aqui, ou seja, um puta festival. Might as well have some sweets. I made them for the festival after all. Bjorn is the best of the bunch. You should hear him sing. Vou pegar pra vender essa porra toda. Vender essa porra toda, cara, não tô nem aí. You should hear him sing. Thank you so much. The festival has really increased my sales. Just one bottle per customer, except for the man who saved the festival. Here's a couple of bottles for you. Caguei, vi. Oh, very brisk. When the snow sets in, even the hardiest Nord needs some spiced wine to warm the blood.
Good luck out there. Seems like a tough time to be wandering Skyrim. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Não, né? Acabou a quest. Come on, light the fire. Legal. Bom, acho que tá bom, né? 2 horas aí. Please, take pity on an old madman. My master has abandoned me, abandoned his people, and nothing I say can change his mind. Now he refuses to even see me. He says I interrupt Esse his aqui acho que eu sei do que é. It's been so many Ele years. serve um daedro, esse maluco aqui. Last I saw him, he was visiting a friend in the Blue Palace. But no one Eu is já sei coming que to quest his é home. essa. No, such people are Eu não vou fazer essa porra hoje não. He went into the É forbidden boa. part of the palace Não é to quest ruim speak não. with an old friend. Do jeito que Said it parece, had parece que é been quest ages horrível, since porque they had last ela met vai ser um pouquinho grande. Eu quero ter um Oh, pouco and mais de you'll need the atenção. info. It's very important. No entering Pelagius's wing without that. Without his guidance, our homeland is falling apart. North wages war against South. The Holy Flame. Essa quest já tava ativa, eu nem sabia. Return. Oh, but I'm sure he'll repay you when he comes to his senses. His favor is a powerful. O gato tá dormindo pra caralho. So very worth any inconveniences. He is a great man, but one rarely praised. He rules twin empires that span the length and breadth of our minds. All know him, but few can name him. But he has forbidden me from saying his name. He says it distracts him, and woe to those who draw his ire. But you will know him when you see him. He's the one who made me like this. Que não é bom sinal. He stays in the Pelagius wing of the Blue Palace. The doors are locked, and only Falk Firebeard can grant entry. But I hear the maids, Una and Erdi, know how to enter it for cleaning. Surely they can help for such an important matter. Ok. Inclusive a gente falou com elas, né? Que uma delas eu até pensei que era casável. Pelos diálogos dela. What is love handles? Have I got love handles? Que? That's not much of an explanation. A tradução tá mal feita. What do you mean by that more precisely? Well, the question was if I had got it or not. Phew, I wouldn't have wanted any, even if it sounds kind of nice. So, where are we going now? My nose enjoys. This place smells of coin. Legal. What's next? Solitude. I don't suppose we can stay. Let's get back to it. Eu pensei que alguém ia reagir ao festival, algum bagulho do tipo. Nothing much I want to share. Ah, tem um. Solitude doesn't agree with me. Too much pomp and politics. É, realmente, não tem muita cara do Kaida mesmo, não. Kaida falou, gosta de dormir em caverna, vamos limpar a caverna pra dormir. Ele falou, a caverna parece um lugar legal, é só a gente limpar e foda-se, tá ligado? Será que se eu avançar o tempo essa porra? A galera vai embora?
Porra, a galera tá firmona, né? Entrar e sair dessa porra. Agora eu devo ganhar umas quests. Meu Deus, que socorro! Oh, sorry. My mind wanders sometimes. I was just thinking about Finn's loot. Over a year ago, thieves broke into the college and made off with a lot of valuable things, mostly gold and silver. But they also stole Finn's loot. We just learned where the bandits fled to, and I very much want that Ah, já loot peguei uma back. quest aqui. Finn was the bard who invented the 8-course loot that is commonplace Porra. today. Until he found a way to string the extra courses, bards only had 6-course loots. The loot they stole is Finn's original 8-course loot. I doubt they even realize its true value. Always good to see a fellow bard. Tá, já peguei uma quest aqui, pelo menos já leu de algo. Good to see you. May the gods watch over your battles, friend. And why wouldn't I be? The person who writes Tá, nada. Always time for a fellow bard. I like your robes. Are you a sorcerer? Take a look. Ele não resetou porque passou só 12 horas no jogo. Ok. Livro. Ah tá, o livro apareceu agora. Urso de marca, creme de ufo que o estômago coloca. Cara, tá uma zona isso aqui, né? Eu vou ver se eu entrego a quest pra Rael, que eu esqueci o nome. Aquela mina do mod da Vildia sumiu. Ela geralmente ficava ali. Tem bastante livro aqui, né? Caralho, eu tô cheio das moedas, tá ligado? Lady Atia says my voice is second only to hers, but she's selling me short. Falta pra caralho, luthier. Alaúde, tambor. Isso aí tem só decorativo que não dá pra tocar, porra. Não, por base. Ou perda séria. Caralho, eu não sabia que tinha porra da NPC ali. E ela pediu arrego na hora, coitada. Ainda bem que eu dei um save e não tinha nada demais ali. Só tô vendo os NPCs pra pegar as missões, mas como eu já peguei uma, por enquanto acho que já tá bom, já foca. Deixa eu aqui embaixo ver, já que não tem nada lá em cima. Only reason I'm so good with the loot is because I'm old. It takes a lifetime to master. Foda que essa porra é tudo apertadinho, tá ligado? O lugar é todo bem feito, mas porra, andar com esse bonde aqui é foda. Eu falei que é lá embaixo e não fui. Vamos dar uma olhada aqui embaixo pra ver se tem mais NPC. É o cozinheiro. You look a little sturdier than most of the Jays around here.
Estranho, nunca acho luva normal, tá ligado? Só de armadura. E a luva mística que é item de missão, tá ligado? Tem uma galera que dorme aqui. Tem quarto pra caralho nessa porra. Roupa eu não posso pegar, que deve ser de alguém. Essa eu poderia pegar. Imagina se alguém usa essas porra de verdade. Porra, tá, agora foi. Tá, agora cadê a porra da... Tá, essa aqui é a quest lá, que eu não vou fazer agora. Tá, é ela que tá no marcador. Essa porra aqui vai crashar meu jogo. Que ela é... Eu não vou nem falar com ela. Deixa ela passar direto. Caverna Pinemon. Pinemon, porra é essa? Tá. I think it's time we both work up a nice sweat. How about we go and, you know, kill something? What? Tá, esse diálogo já vi. Vender mais uns bagulho. Straight, plenty of fresh, everything I've got on display, really. Peguei a porra toda. These are troubled times. Be on your guard out there. You look like you could do with a ride. See for yourself. See for yourself. Cara, vender até a roupa, mano. Tá certo. Porra, tem 53 moedas, velho. Miserável. Come back when you figure out how to spend money. See for yourself. 52, só o brother lá que tem um dinheiro maneiro. Até essas canecas aqui. Por que eu peguei caneca, velho? Isso é muito louco. Barra de aço que eu não vou precisar. Barra de ferro. Não tem mais nada. Good luck out there. Seems like a tough time to be wandering Skyrim. Youngest bard at the Bard's College, at your service. Divines bless you. May the ground you walk quake as you pass. Always good talking
É cego no olho. Why, hello. Here to buy? If you have to ask the price, you might be in the wrong store. That's wonderful. You've done us a great service. As promised, the outfit is yours. And here's something for your trouble. Ganhar dinheiro é a roupa. It's always a pleasure to see you. Sério, sai abrindo porta, parece até eu. E ainda posso pegar os bagulho. Sister dear, could you try sewing these sleeves a little tighter? We can't have... How dare you? Caralho, pensei que eu podia pegar. Esse eu não posso pegar. Não! Deixa eu dar reload aqui. Porra, não vi. A comida dá pra pegar, a porção não dá não. É, né, que se for pegar a lógica, a comida é um bagulho mais simples do que a porção, né? A porção é um bagulho mais caro. Tem os ingredientes. Entra e fecha a porta. Why, hello. That's wonderful. You've done us a great service. As promised, the outfit is yours. And Que é here's essa daqui? Oh, what delight. Another charming customer. You'd think so, wouldn't you? I'm fine. São irmãs essa porra? Radiant Raiment has the finest attire in all of Skyrim. That is how we... Ok. Wait. You're that new bard, the one who saved the festival, aren't you? Ó. That was a good bit of work. Radiant Raiment has the finest attire in all of Skyrim. That is how we get business. Let's see if we can't find an outfit that suits you. Ela já tem um pouquinho mais de dinheiro. Ó, bandana e o caralho. Cara, essas roupas têm alguma utilidade? É, bota comum. Capuz, capa, luva não tem, né? Caralho. Caralho, esse jogo travou de novo, vou ficar muito puto, cara. Puta que pariu, velho. Vai tomar no cu, cara. O bagulho tá travando de graça. Porra, só pra me fuder, cara. Tô querendo finalizar o bagulho na moral e o bagulho tá me fudendo, cara. Porra, vai se fuder. Porra, vai tomar no olho do cu, vai chupar um peru. Não tem luva assim. Isso que eu queria saber, porra. Tá, qual das duas? Ah, as duas são iguais, caralho. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem nada com valor tão baixo. Pô, foda que eu não tenho pedra não, mano. Eu vendi a porra toda. Cara, dá pra pegar os bagulho. Esse aqui é roubo. Roubo também. Pô, não tá vendo direito. Sister dear, could you try sewing these sleeves a little tighter? We can't have a customer looking sloppy. É só irmã mesmo. Oh, certainly, dear sister. I couldn't afford to have our customers around as simple as they are. Elas são agridoce, né? É passivo-agressivo o tempo todo. Sew your mouth shut when our fine customers are within earshot. Why don't you sell off those bits of that dragon?
you're here. Oh, let me just drop everything to help you. I don't mind, really. Bota. Os bagulho mais simples dá pra pegar. A túnica do colégio. Ah, porque não tem encantamento, por isso que eu posso pegar. Cofre. Enfim. Deixa eu botar a luva aqui. Pô, não sei se é por causa da iluminação, mas parece que minha mão tá suja, cara. Curti essa luva não, hein. Pô, tinha que ter uma luva tipo preta, sei lá. Tem de mod lá no Black Mage Robes lá, dá pra fazer luva preta. Sei lá, destoa um pouco do... do bagulho. Ó, que eu vou botar a luva mística aqui. Porra, olha o design. É bem mais da hora, tá ligado? É que essa porra aí tem de quest, velho. A não ser que eu não faça a porra da quest, né? Fique com essa merda. Cara, mas onde é que tem um bagulho de encantamento sem ser lá em Skyfall State, velho? Se eu entrar lá, eu vou crashar o jogo. Se bem que agora já vou finalizar também, não tem tanta diferença. Porra lá, até combina com a roupa, tá ligado? A coloração. Isso que realmente faz parte da roupa. Enfim. Acho que por essa live já tá bom já. Quase 3 horas de live. Não sei se eu vou aproveitar a live toda num único vídeo, se eu vou dividir em 2. Vamos ver o que vai ser feito. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Devo fazer só uns bagulho em off, né? Que é guardar os itens em casa e bababá. Mas o mais importante aí eu já fiz. Até a próxima, gente. Valeu.